Okay, so magandang araw, grade 4. So welcome po ulit sa ating mathematics video lessons for grade 4. So our topic for you today is about multiplying mentally two-digit numbers by 1 to 2-digit numbers with products up to 200. So ngayon, ang papractice naman natin is how to multiply numbers nang sa isip lang natin. So hindi natin kailangang i-solve using pen and paper. So after going through this module, you are expected to multiply mentally two-digit by 1 to 2-digit numbers with products up to 200 including money, mathematical problems, and real-life situations. For the learning task 1, so we will have to mentally calculate the products of the items below. Okay, so we have yung number 1, 64 times 10. So, ganito lang yung technique natin kapag tayo nag-multiply sa 10. So, magdadagdag lang tayo ng 0 doon sa ating iminumultiply doon sa 10. Okay? So, since dito ang nasa taas natin is 64, mag-a-add lang tayo ng 0 doon sa dulo. So, ilan ba ang 0 ng 10? So, 1. So, kaya 1, 0 ang ilalagay natin dito. Okay, so kaya ang answer for number 1 is 640. So, hindi na natin siya kailangan i-solve ng 0 times 4 is 0, 0 times 6 is 0. So, hindi na kailangan ng ganon. So, basta pag nag-multiply tayo sa 10, yung atin pong multiplicand ay dadagdagan lang natin ng 0. Okay, so para makuha yung answer. So, ganun po tayo pag mental calculation sa atin. Okay, number 2. 86 times 2. So, paano natin i-multiply yung 86 times 2 nang hindi tayo solve dito? So, pwedeng, halimbawa, yung 86. So, pwede siyang 80 at 6. So, ang dalawang 80 is, sulat lang natin dito ha, ang dalawang 80 is 160. Then, i-add natin yung, ano ba natitira? So, nagamit na natin yung 80. So, 6 na lang. So, 6 times 2 is 12. And kapag pinagsama natin yung 160 at saka 12, ang magiging answer natin is 172. Okay? So, yun po magiging answer natin dyan. Then, dito naman tayo sa 15 times 6. So, ang 15, pwede natin gawing 10 at saka 5. So, ang 10 times 6, so, tanda natin pag sa 10, dadagdagan na natin ng 0 yung 6. So, magiging 60. And then, yung natitira, so natanggalan natin yung 10, yung 5 naman, so 5 times 6 is 30. So, pag pinagsama ang 60 at saka 30, ang magiging answer is 90. Okay, so ganun po pag yung mabilis na pag-multiply na yung ginagamit natin. Okay, number 4, so we have 37 times 10. So, nakita nyo, times 10 siya. So, di ba pag times 10, nagtatagdag lang tayo ng 0 doon sa nauna. So, magiging yung 37 natin, dagdagan lang natin ng 0 sa huli. So, magiging 370. Kasi isa lang yung 0 nito. Okay, sa number 5, ganun uli. 54 times 10. So, sulat natin yung 54. Times 10 siya. So, ilan ang 0 ng 10? So, isa. So, kaya siya magiging 540. Okay, for the learning task 2. So, let us read and solve the problems mentally. So, sa number 1, we have this problem. So, there are 17 pencils in every pencil holder. How many pencils are there in 3 pencil holder? So, yan daw po. So, kada isang pencil holder ay meron tayong 17. So, naglalaman daw siya ng 17 pencils. So, ilan daw lahat kung tatlong pencil holder yon ang ating nasa problem? So, kung kada isang pencil holder ay 17, so 17, 17, 17, so 17 times 3, so ano po ang ating magiging answer? Okay, so para isolve yan, so sulat lang natin ha, para makita lang natin dito. Pero dapat siya ay mentally. So, ang 17 times 3, pwede natin yung 17 magiging 10 at saka 7. So, di ba 17 pa rin siya? Tapos yung 10, ito times natin dito sa 3. So, lahat sila ito times natin sa 3. So, ito ay times 3. Ito rin ay times 3. So, ang 10 times 3 ay 30. Ang 7 times 3 ay 21. So, pag pinagsama natin 30 plus 51 is 51. So, ibig sabihin,
ang 17 times 3, ang answer ay 51. So, dito naman sa tanong natin, so ilang pencils daw meron sa 3 pencil holder? So, ang answer natin is 51 pencils. Okay, so huwag kakalimutan lagyan ng label, depende sa problem. So, dito tinatanong ilang pencil. So, ang dapat ang answer natin is, ang label ay pencil. Okay, so number 2, there are 45 peso coins in a box. What is the total value of the coins in the box? So, meron tayong ilang tigli-5 piso. So, we have 40. So, meron tayong 40 na tigli-5 piso. So, ngayon, ilan daw lahat yan? Magkano daw lahat yan? So, kung 40, tapos meron tayo, yung 40 na yun, bawat isa ay 5 piso ang value. So, magkano daw lahat yon? So, nakikita nyo dito, yung uunahin natin, yung non-zero digit. So, wag muna natin pakalaman tong zero. So, dito muna tayo. Ang 4 times 5, 4 times 5 lang muna. 4 times 5 is 20. Then, idagdag lang natin tong 0. Okay, so ganun po yung shortcut sa pag-multiply pag may 0 yung isa. Okay, so ang answer natin is 200 pesos. Yung PHP, ang ibig sabihin niyan ay Philippine Peso. Okay, then number 3, a pile contains 15 books. How many books are there in 10 piles? So, ang isang patong-patong na ito ay 15 books. So, meron tayong 10 na pile. So, ilan daw lahat yon? So, ibig sabihin yun ay 15 times 10. So, naalala nyo kanina? So, kapag 15 times 10, yung 15, multiply lang natin sa 1. So, syempre, 1 and, yung sa pag lahat ng number, pag multiply sa 1 is yung paring number na yon. So, yung 15, copyhin lang natin siya. And then, ilan ang 0 ng 10? So, isa. So, kaya lalagay tayo ng 0 sa dulo. So, kaya mag-i-answer natin is 150. So, ano pong label niyan? Ano bang tinatanong? So, yung number ng books. So, lalagyan natin siya ng 150 books. So, yun po ang magiging answer natin sa number 3. Okay, so tingnan natin tong problem. So, there are 25 baskets in the table. Each basket contains 6 mangoes. How many mangoes are there? So, meron daw tayong 25 na baskets. Each basket daw, yung kada isang basket ay naglalaman ng 6 na mangga. So, ilan daw mangga lahat meron yon kung 25 yung basket natin? Okay, so kapag na-multiply tayo ng 2 digit by 1 digit mentally, gagamit tayo ng expanded form to find the product easily. So, halimbawa, ito yung basket natin, di ba? Tapos naglalaman siya ng tiga-6 na mangga. So, yung 25, i-expand natin siya. So, kaya siya magiging 20 plus 5. So, yung times 6, ta-times natin dun sa 20. Tapos, yung 6, ta-times rin natin sa 5. Yung 20 times 6 ay 120 o 120. Ang 5 times 6 is 30. So, yung pagkasamahin natin. So, ganun po pag tayo nag-multiply mentally. So, ang answer is, there are 150 mangoes. So, sa learning task 3, ang gagawin naman po natin dito is to try to multiply the following mentally. So, ganoon po ulit. Ang gagawin natin dito sa number 1. So, expand natin yung 48. So, ang 48 ay magiging 40 plus 8. So, ta-times natin sila sa 2. So, ang 40 times 2 ay 80. Tapos, yung 8 times 2 ay 16. So, pag pinagsama yan, so yan ay 96. So, ito po yung answer natin sa number 1. So, number 2, expand uli natin yung 14, magiging 10 plus 4. So, ipag-multiply natin lahat yan sa 5. So, ang 10 times 5 ay 50. Ang 4 times 5 ay 20. So, ang 50 plus 20 is 70. So, yun po ang magiging answer natin sa number 2. Sa number 3, so meron tayong 33 times 6.
So, ganun ulit gagawin natin. Expand natin yung 33. So, siya ay magiging 30 plus 6. So, ita-times natin siya sa 6. So, ang 30 times 6, so, ganun lang din ang gagawin natin dyan. So, multiply lang natin yung 3 sa 6. So, siya ay magiging 18. Then, dagdagan lang natin siya ng 0. So, kaya siya magiging 180. Ang 6 times 6 ay 36. Okay, so pag pinagsama yan, ang magiging answer natin ay 216. Okay, sa number 4, yung 18, expand uli natin sa magiging 10 plus 8. So, times natin sa 3. So, ang 10 times 3 is 30. Ang 8 times 3 ay 24. So, ang 30 plus 24 ay 54. Okay, so mental computation is very useful in your everyday living. So, being able to compute mentally can save your time. So, yan, napaka-useful po na pag-compute gamit lang yung isip, yung hindi na kailangan ng pen and paper. So, nakakabawas siya ng time. So, nakakapag-save kayo ng time. So, hindi nakaksaya yung inyong oras. It is easy to multiply number if one factor has a single digit and regrouping is not involved in the process. You can easily find the product for as long as you know the basic multiplication rules. As long as alam nyo yung 1 times table up to 10 times table, madali na tong ating multiplication. Okay, for the learning task 4, answer the given problems below. Ask your parents to use a stopwatch while you are solving the given questions mentally. So, as I read this problem, so pwede kayong humingi ng tulong sa inyong nanay or tatay or yung inyong guardian na gumamit ng stopwatch. Para orasan kayo kung gaano nyo kabilis ma-multiply ito ng sa isip lang. Okay? So, there are 38 rows of chairs in the covered court. If there are 13 chairs in each row, how many chairs are there in all? Okay, so when we solve this, so we have 38 times 13. So, ngayon, i-multiply muna natin yung, i-expand muna natin siya, maging 30 plus 8. Then, yung 13, i-expand rin natin siya, magiging, ito ay magiging times 10 muna. Tapos, yung isa naman ay yung 30 plus 8 sa taas, magiging times 3. Okay, so yung 30 times 10 ay 300. Ang 8 plus 10 ay 80. Tapos, yung kabila naman, ang 30 times 3 ay 90. Ang 8 times 3 ay 24. Ngayon, ipag-a-add muna natin ito, yung nauna. 300 plus 80 ay 380. Then, ang 90 plus 4 ay 114. So, kapag pinagsama natin siya, so, ang 0 plus 4 ay 4, ang 1 plus 8 ay 9, ang 3 plus 1 is 4. So, magiging answer natin is 494. Okay, sa number 2, there are 18 baskets of pineapple in the table. Each basket contains 3 pineapples. So, how many pineapples are there? So, we have 18 baskets multiplied by 3 pineapples. So, ang 18, gagawin natin 10 plus 8. Then, i-multiply natin sila pareho sa 3. So, ang 10 times 3 ay 30. Ang 8 times 3 ay 24. So, kapag pinagsama natin to magiging 54. So, ito po yung number of pineapples na meron sa 18 baskets. Okay, so ito po ang ating magiging answer. Okay, number 3. How much will it cost if 10 pieces of bread sold at 23 pesos per plastic? So,
So, magkano daw po ang 10 pieces of bread kung kada plastic ay 23 pesos? Okay, so multiply natin yung 23 sa 10. So, ito, napakadali lang to. So, naalala natin, kapag minultiply sa 10, so, kopyahin lang natin yung multiply natin 23, then add lang tayo ng 0. So, kaya ito po ay 230. So, ang ating unit is pesos. Number 4, Anna shared her mangoes with her 13 friends. If each of her friends received 10 mangoes, how many mangoes did Anna have? Okay, so merong 13 friends si Anna, and then binigyan niya lahat, kada isang friend niya, binigyan niya ng tig sa 10 mangga. So ngayon, ilan daw lahat yung mangga ni Ana? So naalala natin pag times 10, so copy lang natin yung ating multiplicand and then add lang tayo ng 0. So ang answer natin dito is 130 mangoes. Number 5, a box contains 15 pieces of chalks. So, ang isang box daw, isang kahon ng chalk ay nagkalaman ng 15 piraso. So, the principal bought 13 boxes. So, how many pieces of chalks were bought in all? So, 15 ang laman ng isang box. Kung ngayon, bumili ang principal ng 13 box, ilan lahat yung chalk? So, multiply natin yung 15 sa 13. So, ang 15 magiging 10 plus 5. Then, itong 13 natin magiging 10 at saka 3. So, copyin ulit natin nasa taas. 10 plus 5 ulit ito. Pag multiply natin, 10 times 10 is 100. Ang 5 times 10 ay 50. Sa kabila naman, we have 10 times 3 ay 30. Ang 5 times 3 ay 15. So, i-solve natin, ipag-add muna natin. So, 100 plus 50 is 150. So, dito naman, 30 plus 15 ay 45. So, kapag pinagsama to, magiging answer natin is 195. So, yun po ang sagot dito sa number 5. 195 pieces of chalks. Okay, so we are now done in multiplying mentally 2 to 3 digit by 1 digit number. Okay, so ngayon naman po doon na tayo sa solving problems involving multiplication of whole numbers. Sa problem solving na po tayo ngayon. Okay, so after going through this module, you are expected to solve routine and word problems involving multiplication of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies. So let us try learning task 1. So read and analyze the problem below. Answer the following questions. So Shane made 80 sampaguita garlands. Each garland cost 15 pesos. So nakagawa ng 80 sampaguita garland si Shane. Tapos kada isa daw sampaguita garland, nagkakahalaga daw ng 15 pesos. If she sold all the sampaguita garlands, how much will she earn for the garland? So nabenta niya lahat yung 80 na yun, na ang kada isa ay 15 or 15 pesos. So magkano daw lahat yung kanya napagbentahan? Sa pagsasolve po ng ating problem solving, meron tayong pina-follow na step. So, ang first step natin is to find what is asked in the problem. So, ano ba tinatanong sa ating problem? Kung magkano daw po ang kinita ni Shane sa pagbebenta ng garlands. So, dito po ay yung the amount Shane will earn for the garlands. Then, after natin malaman kung ano yung hinahanap dito sa ating problem, alamin naman natin yung mga given. So, yung mga numbers yun. Pag sinabing given, ang clue natin yan is yung mga numbers. So, ilan pong sampagita garlands ang ginawa ni Shane? So, we have 80.
Magkano po kada isang garland? So, yun po ay 15 pesos. So, yun po yung mga important details natin dito sa problem. Then, what operation will be used? So, ang operation po, it's either addition, subtraction, multiplication, or division. So, dito, ang ating operation is multiplication. So, magmumultiply tayo. Then, kung multiply, tapos meron tayong 80 at saka 15, tapos ang ating operation is multiplication, so ano ngayon ang number sentence? Kasi nga, multiply sa times. So, 80 times 15 equals n. Pag number sentence, lagi tayo yung magiging answer natin ay n muna. Kasi di pa natin alam kung ano talaga yung answer. Okay, so for next natin, so read and analyze the problem. So Jack bought 8 dozens of eggs from the grocery store to bake some pancakes. He plans to bake pancakes over 5 days. How many eggs did Jack buy? So to solve the problem, use the following steps. So first is we have to understand the problem. So iintindihin muna natin yung problem. The first one sa understand ay yung what is asked in the problem. So, ano ba hinahanap dun sa problem natin? So, the number of eggs bought by Jack. Okay? So, ang tinatanong dyan is ilang eggs po ang binili ni Jack. Then, what are the given facts? Ano ba ang given dito? So, we have 8 dozens of eggs at saka 5 days. 8 dosena. Ang dosena, ibig sabihin nun ay 12. So, 12 times 8, 96 eggs yung yung binili ni Jack. Then, after natin maintindihan yung problem, ngayon naman ay magpaplano na tayo. So, sa plan natin, tinatanong dyan kung anong operation ang gagamitin natin. So, ito po ay multiplication. So, then, what is the number sentence? So, ganun po ulit. So, yung 12 times 8, sinolve na natin kanina sa given. So, 96 yon times 5 equals n. After nating magplano, so, una nating step, di ba, understand, tapos plan, tapos ngayon naman is to solve the problem. So, use the operation to solve the problem. So, yan yung ating number sentence. So, unahin natin yung nasa parenthesis. So, yung 12 times 8 ay 96. Times 5, ang answer po is 480. So, after natin ma-solve, susulat na natin siya in complete answer. Complete sentence. So, there are 480 eggs. Huwag natin kakalimutan yung label. So, kung tinatanong dito is eggs, so eggs po yun. So, tapos na po ba tayo sa pag-solve? Hindi pa po. We have to check and look back. So, yung sagot natin 480, balik natin yung ating pag-solve. So, kung multiply kanina, i-divide natin siya. So, magiging answer natin ay 96. Then, yung 96 divided by 8, 12. So, ito yung dozens. Okay? So, ibig sabihin, tama yung ating answer. For the learning task 2, let us solve the problem using the steps in solving word problems. So, Aldrin bought 12 boxes of biscuits. Each box contained 125 pieces of biscuits. How many biscuits does he have? Okay, so let us try to understand the problem. So, understand mo muna. Sa understand, tandaan natin yung step ng problem solving natin ha. Yun yung U, P, S, C. So, yung U stands for understand, plan, solve, and check. Understand, plan, solve, check. So, doon muna tayo sa understand. So, ano nga yung dalawang question natin sa understand? Yung what is asked and what are the given facts. So, ano ba ang hinahanap dito? What is asked in the problem? So, yung number of biscuits that Aldrin has. Then, ano pa sa understand? Ano pa yung mga given natin? So, we have
12 boxes of biscuits at saka 125 pieces of biscuits. So, yung meron tayong 12 boxes, kada isang box po ay merong 125 pieces of biscuits. Now that we understand the problem, so let us plan. So, ano po bang operation ang gagamitin natin? So, it is multiplication. Then, ano po ang number sentence natin dyan? Kung multiplication, so yung 125 will be multiplied by 12 equals, so number sentence to equals n. Then, after nating magplano, let us solve. So, solve na natin siya. So, 125 times 12. So, di ba, lagi tayo magsisimula dito sa 1. So, sa 2 muna tayo. Kanan na simula natin ha. Dito muna tayo, tapos dito, tapos dito. Okay, so 5 times 2 is 10. So, carry 1. 2 times 2 is 4, plus 1 is 5. And 2 times 1 is 2. So, lagay natin ng 0 dito. So, dito na tayo sa 1. So, dito ulit tayo sisimula sa kanan. Okay, so 1 times 5 ay 5. 1 times 2 ay 2. 1 times 1 is 1. Okay, then let's add. So 0 plus 0 is 0. 5 plus 5 is 10. Then 2 plus 2 is 4 plus 1 is 5. And bring down 1. So, ibig sabihin, sa solve, ito ang nakuha natin sa solve, 1,500. So, if we write it in complete answer, so ang magiging answer po natin is, there are ilang biscuits? 1,500 biscuits. Okay, so biscuits. So, mahirap magsulat pag computer ang gamit. So, there are 1,500 biscuits. So, yung C, check nyo lang naman siya. So, pag chinek nyo siya, yung 1,500, i-divide nyo sa 12. At kung ang magiging answer ay 125, ibig sabihin, tama tayo. So, to solve routine problems involving multiplication of whole numbers, including money, using appropriate strategies and tools, follow these steps. So, first is to understand. So, ano ba yung ating ask? What is asked in the problem? And what are the given facts? Then, sa plan naman, so what is the operation to be used and what is the number sentence? And then sa solve, let us use the operation to solve. Then sa check and look back, we have to write the correct answer. So, yun po ay sa routine. Pag sinabi natin routine, ito po ay yung gumagamit lang tayo ng one operation in solving the problem. Tapos, nag-solve talaga mismo tayo dito. Pag sinabi natin non-routine problems, it can be solved without using a standard procedure. So, pwede kayong mag-solve using drawing, pwedeng number line, pwedeng i-act out nyo siya, yung gawin nyo talaga siya, pwedeng gumawa kayo ng table, or iba pang technique. So, yung pag hindi kayo yung nagsosolve talaga, iba yung ginagawa nyo technique, ang tawag po doon ay non-routine. Okay, for our last learning task, so let us write the letter of the correct answer. So, basahin natin yung problem. So, the membership fee of Math Club is 25 pesos. What is the total amount paid by 1,252 members? So, to solve this, we have to multiply 1,252 by 25. So, tandaan natin ha, lagi tayong magsisimula dito sa kanan. Okay, so 5 times 2 is 10. So, carry 1. 5 times 5 is 25 plus 1 is 26. So, carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. Carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1 is 6. And then, lagay tayo ng 0 dito sa ilalim. So, dito na tayo sa 2 ha. 2 times 2, 2 times 5, 2 times 2, 2 times 1. So, 2 times 2 is 4. 2 times 5 is 10. So, carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. And 2 times 1 is 2. So, let us add the partial products. So, 0 plus 0 is 0. 6 plus 4 is 10.
carry 1. So 2 plus 1 is 3. 6 plus 5 is 11. So carry 1. And 1 plus 2 is 3. So ang answer po natin is 31,300 pesos. So nakikita nyo dito sa ating mga choices, wala yung tamang sagot. So ang tamang sagot po talaga is 31,300. Okay, for number 2, there are 85 cans of milk in a box sold at 13 pesos each can. What is asked in the problem? So, ano pang hinahanap sa problem natin? So, is it the number of cans of milk, the amount of 85 cans of sardines, or the amount of 85 cans of milk? So, dito, tinutukoy kasi dito, parang yung magkano lahat. So, kung kada isang lata or isang can ng milk ay 13 pesos, eh may 85 tayo, so magkano lahat yon. So, dito, ang tinatanong is yung amount of 85 cans of milk. So, yun po ay letter C. Okay, so number 3. Pen supplies 10 dozens of eggs a day to a store. How many eggs does he supply to the store in 2 weeks? Okay, so 10 dozens. So ito po ay 10 times 12 kasi ang dozens is 12. Okay, so isang dosena. So ito po ay 10 dozens. So ito po ay 120. So 120 po ang sinusupply ni Pen kada araw, per day. And ang nandito po is ilan daw po lahat ng eggs niyang sinusupply kung 2 weeks. Ang 2 weeks po ay ilang araw. So yun po ay 14. So ito po ita-times natin sa 14 days. So solve nga natin 120 times 14. So 0 times 4 is 0. 4 times 2 is 8. 4 times 1 is 4. Then, lagay tayo ng 0 sa dulo. So, 1 times 0 is 0. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. So, i-add natin siya. So, ito po ay 0 plus 0 is 0. 8 plus 0 is 8. 4 plus 2 is 6. And bring down 1. So, ibig sabihin, ang answer po natin is 1,680 eggs. Okay, so napapansin nyo dito sa ating problem, wala na naman yung tamang sagot. Dapat kasi ang tinanong po dito ay, how many dozens of eggs does he supply? Kung dozens na ito, ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-convert ang 10 dozens into eggs. Okay? So, dito po kasi, ang tanong ay how many eggs, hindi naman how many dozens of eggs. Kung dozens of eggs ang tanong, dapat to ay 10 times 2 lang, which is 20. 20 dozens of egg. So, since ang tinatanong dito is ilan yung isa-isang egg, hindi siya dozens. So, ang answer po natin is 1,680 eggs. Okay, number 4. A fruit vendor ordered 7 boxes of oranges. Each box contained 15 oranges. So, merong 7 box ng oranges. 7 boxes. Kada isang box, nagko-contain siya ng 15. Kada isang box. So, how many boxes of oranges were ordered by the vendor? So, dito ang tanong, what is asked in the problem? So, anong tinatanong dito? So, ito naman siya, di ba? Makikita nyo sa pag may question mark, yun yung tanong. So, ang tinatanong dito is the number of boxes. So, which is, ang answer po ay letter C. Okay, so that ends our lesson for this week. So, I hope po na may naintindihan kayo dito sa lesson natin using this video lesson. And I will see you next week for another fruitful and very informative lesson for the next week. So, thank you po for listening.